for the next talks. It's okay. So this morning, so the last talks, I will introduce myself about, and also field epidemiology in general. So starting these sessions, so it's a descriptive and analytical epidemiology. I'd like to give you some basic ideas and basic knowledges of epidemiology, and I hope you will refresh your memories or refresh your knowledges of epidemiology and statistics, because you've learned already, if I remember right, already learned in your college days or university days. It's okay to move on. Okay, first I'll show you some basic knowledges about basic ideas of descriptive epidemiologies. However, moving on in deeply, so 5 W's of epidemiologies. Usually, you have 5 W's and 1 H. What, who, where, when, why, and how. So some epidemiologists divide into these 5H and 1H into these schemes. What, for the public health field, what is some clinical sign or some fever or cough or some specific diseases or symptoms, and who, person, age, young, older, elderly, or male, female, where, living places or working places or whatever, and when, summer seasons or winter season, or just few days ago, and why. It's a cause, risk, why and how. Cause, risk factors, or transmissions, so any other factors influencing the outcomes. Outcome means some diseases or some injuries. So this part we call it descriptive epidemiologies, and this part is analytical epidemiology, determinants of the disease, and also distribution of the disease. So it's okay to move on. So it's just some explanation. 5. Yes, go ahead. Mm-hmm. What? Mm-hmm. But if it is a health condition, for example, stress, just one time apart, so can I call this a what? Yeah, I think it's included in what part, or some are included in persons. Maybe we cannot say included in what or including in who. Maybe, yeah. So you can categorize whichever is okay in it. What or who. I think. Am I answering your question? Any kind of health status of interest. Whichever is okay, I think. Okay, shall I move on? So, and also epidemiological studies. Maybe Dr. Tom, so you distributed this part. As you see on these articles, this is the article, it's a recent article, not recent, 2002. Yeah. I say thank you very much. So he distributed some references, and I'll explain it on the screen. Epidemiological studies, basically 2 major types, descriptive epidemiology and analytical epidemiology, as I mentioned before. Now here, descriptive epidemiology, we are focusing on the distributions of the disease or public health programs. And for analytical epidemiology, we are focusing on determinants. Determinants means some cause or risk factors of the
disease, public health programs. So these tools, now we are focusing on descriptive epidemiology, basically individual programs and also population programs. So disease of each individuals, measles or influenza or populations, for example, life expectancies or mortality rate of the influenza in some province, compare this province and compare province. So there are some populations, it's groups of the individuals. And this individual part of the case series just described every case series, and cross-sectional and ecological studies. Maybe this morning I will not move into each studies. However, I'd like to explain in general in descriptive epidemiology. Analytical epidemiology will come back later, case control study or retrospective studies. So we'll move on to the descriptive epidemiologies. What is descriptive epidemiologies? Have you ever heard this term, descriptive epidemiology? So when you are a college student or a university student, I believe so. Descriptive epidemiology describe the pattern of disease occurrence in terms of time, place, person. So the major three components of descriptive epidemiology: time, place, person. So it's a very important, I think. It's a keywords for today and tomorrow. Time, place, person. So it's overriding and repeatedly are stressed out the important factors of epidemiology. Time, place, person. Maybe we'll come back later. And define relationship of the disease to the population at risk through describing the pattern of disease occurrence. So what does that mean? So I'll explain in the next slide. Now you collected some information about some public health programs or disease, whichever is okay. For example, foodborne disease, somebody who had some abdominal pain after eating some lunchbox or whatever is okay. Now you collected several cases. Then for the descriptive epidemiology, so you have to describe time, place, persons. So that's an important part of field epidemiologists and important part of descriptive epidemiologies. So for person, place, time, I'll explain from using the next slide or the later. But on this slide, after descriptions according to time, place, person, so it's an evaluation of information. After describe according to time, place, person, you have some idea. What is some cause? What is the risk factors? What is some transmission mode? So it's in case of the infectious diseases. Or what are factors influencing the public health outcome, injuries or disasters? And through evaluating the information, we usually use these information, laboratory information, immunobiology, pathology, using the microbiological laboratory information. So combining the laboratory information here, plus epidemiological information, it's a descriptive epidemiology. Then we have some idea after that
we have some idea about pathogens or cause of the disease, or risk factor of the disease, or source of the some causes, some contaminated food or whatever, and how transmit these public health programs, or how transmit the virus or bacteria. So that is some sort of general pictures when you are working on the descriptive epidemiology. So then moving on to the time, place, person. So the descriptive epidemiology, according to person, is usually, as an epidemiologist, usually summarized as age, sex, genders. So this is a major part. Young, elderly, or male, female. Sometimes occupations, immunization status. In case of the measles outbreak, yeah, of course it is very important to obtain information about vaccination status and underlying these background diseases. These are just examples. Medical treatment also, and socioeconomic status is also very important when we think about some disease outbreaks. And some part, so my colleague add these part on this slide. And religious status, and pets, keeping pets or not, and some genetics also. So from the person component of descriptive epidemiology, so you can collect the information, or you can summarize the information like this. It's quite a lot of components. But basically, usually we use just age and sex. Elderly, so high attack rate of the elderly, or high attack rate of the babies, or high attack rate of female, or high attack rate of the male. So that's just a start of person descriptive epidemiology according to person. These are just examples. It's a Cyprus. Cyprus is a, but this is just example. Cyprus is some island country in the Mediterranean Sea. Cyprus. And at that time, I was a little bit involved viral meningitis in this age, and our team summarized the number of cases, all the cases according to age groups. So as you see, younger age groups, less than 5 or less than 10, is almost all the cases are younger age groups. So maybe you have some idea why viral hemorrhage, viral meningitis, this bacteria and this virus is affected these younger age groups. So this is just example. That's a time component. And next I will move on. This red is a high attack rate, I think. So maybe southern part. Why red is missing? But anyway, attack rate, mainly in the kids, less than 10-year children. That's a time, place, and the next, the time component. Have you ever had a secular trend or seasonal pattern? I explain one by one. Secular trend is a long-term some summaries of the disease occurrence, change over time. For example, it's a measles examples starting 1960s through 1990s. So vaccine, I'm not sure it's which country, it's a US. Vaccine introduced in 60s, and so drastically the number of measles cases declined here. And for measles, okay, so we'll move on to the measles issues. Measles is an important disease recently, not recently. It's close to elimination in this region, Western Pacific region. How about in Vietnam? Measles
usually how many cases are annually? How many in 1 year? How many cases you have? Many. Honestly, it is get to elimination. Mhm. I don't remember exactly the year. Which but year? Recently, Recently, right? Yeah. recently some cases. Really. It's difficult. Yet in last 3 years we have some outbreak of measles in throughout the country. So after that we make a second vaccination. I see. So in Japanese situation, yeah, actually, few years ago, Japan is notorious bad fame as a measles exportation countries, because 5 years ago or 6 years ago, we have a lot of measles, almost 100,000 cases a year. 6 years ago or 7 years ago. So we are very bad. We are blamed from the US or European countries. Japan is exporting measles cases. So, however, recently, 2 years ago or 3 years ago, it's measles. Yeah. Since then, we have only one measles immunization shot. One shot for measles immunization. In this country, two, right? 2 shots. 2 vaccinations, 2 shots, right? And our system, in Japan, we switched our immunization strategies 1 shot to 2 shots. How many years ago? I forgot. 4, 5 years ago. Since then, the measles cases drastically declined. So, if I remember right, last year, 300 cases year, 1 year. And this year, it's much more less. So, in our country, in Japan, it's close. Very happily, unfortunately, the number of cases drastically declined. However, still it's not close to zero. Still far to the elimination. And also, we have a lot of programs in elimination of measles in this region, Western Pacific region also. But anyway, so moving on to this descriptive epidemiology according to time. This is a secular trend, and also we have some disease or communicable disease with some seasonalities, including measles is also has a seasonalities, and influenzas, dengue fever is also seasonality. Have a seasonal some up and down, like here. This is some influenza-like illness trend, up and down on 1995, 1999, and this is epidemiological week 1 to week 52. So every year we have some seasonal patterns, cyclic trend. In this situation, we usually recruit some moving average method. Did you hear moving average? Epidemic threat. Yeah. Actually, it's epidemic threat for seasonal baseline. This up and down is actual numbers. However, we can average every 5 years. Not every 5 years. Every 5 weeks or so, we can create this smooth line. So we usually call moving average. Maybe explain it. Các anh chị có hiểu cái từ mà cái moving average dễ nhìn đó, thì mình sẽ sử dụng cái moving average, tức là mình sẽ chẳng hạn như cái số liệu chẳng hạn như cái tuần của mình ha. It's a ball, but it's very small. Chẳng hạn như cái tuần là mình có số tuần thứ nhất ha, tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, tuần thứ năm, rồi tuần thứ 6 chẳng hạn. Thì các anh chị thấy số liệu trên đây 2 rồi 3 rồi nó nhảy lên 7 rồi xuống 2 hay là xuống 5 hay là rồi lên 9 chẳng hạn. Thì cái biểu đồ của nó nhìn nó rất là nhảy như vậy á. Thì khi mà
mình tạo một cái đường cong ngưỡng để mà có báo dịch hay là không á, thì rất là khó dự đoán. Thì các chị dùng cái moving average chẳng hạn như là mình có thể dùng 3 hay dùng 4 dùng 5, đó là tùy theo cái mức độ mà nó dao động của cái số liệu. Thì nếu chẳng hạn các anh chị dùng 3 thì cộng 3 cái số này là 10, 12 chia 3 thì các anh chị cho ra là 4 ha. Thì tiếp theo 3 cái này nữa thì các anh chị tính cho con số này chẳng hạn, tức là tùy theo cái cách mà mình tính thôi. Vậy thì chỗ này là cũng là 12 đúng không? 12 thì chỗ này cũng là 4. Thì các anh chị tính 3 cái thằng còn lại, 3 cái tiếp theo này là 12 là 14, 14 chia cho 3 thì khoảng là 2,5 nha. 14 chia 3 là 4 là 3, 12, 4 hết mấy đó. Đúng không? Còn 4 hết 2. Tức là mình tính như vậy thì mình tính một dọc cái con số vậy thì mình ra cái hình của mình lúc nãy thì cái chữ nó sẽ, cái đường cong nó sẽ đều hơn, nhìn nó mình dễ ước tính hơn. Cái đó là cái cách mà cái tính của cái moving average. Không biết dịch ra sang tiếng Việt đó là dịch sao? Thank you very much, Dr. Tan. Yeah. So, so when we're thinking, we would like to smooth the lines. Moving average, one of the methods our epidemiologists usually use. And however, so it's a seasonal patterns, and we can calculate the epidemic threshold and seasonal baselines. So this time, so I do not move into in detail. Thank you very much. And the third one is epidemic curve. So you heard epidemic curve, epicurve. It's a vertical line, the timeline, as usual, and horizontal line, we plot onset of the disease. For example, and this one cell is one cases. So this patient begin disease in June 14th or so. So we usually, our epidemiologists usually call this chart, this graph, as the epidemic curve. This is some example of salmonella outbreaks in Washington State. It's contaminated food, there's some oranges, OJs, the orange juices. So its outbreak, the number of cases was increasing starting 14th and peaked around here. Then Seattle restaurant chain stopped serving orange juices. It's a contaminated food item. Then number of cases are decreasing and juice are recalled here, 25th or 24th, and recalled. So then we can observe some of the natural course of the outbreaks through the epidemic curves, increase occurrence of the so may involve a single case depending on the expected number. So through the epidemic curve, so we'll come back how to draw epidemic curve or some advantage of an epidemic curve. We'll come back on next tomorrow afternoon. So when we are working on the outbreak investigations. So that's a time, place, person. This is also the epidemic curve of viral meningitis in Cyprus. So our team investigated and collected the information of each cases. As you remember, it's less than 10 years, almost over less than 10 years. And southern province in the country, in the island. So its epidemic was now starting the beginning of July and peaked around the end of July or the beginning of August, and declining and continuing until November or December. So we have some ideas about some. So when drawing the epidemic curve, you have some idea about the effect of public health actions like recall or closed restaurant.
So it's after closing or after recall, the number of cases are declining. And also outbreak identified here, early detection of the outbreaks or early detection of the unusual. So you can decrease the impact of outbreak. Maybe I'll come back such topics tomorrow morning. So what do you summarize? Time please first. Yeah. Cái bài cái phần mà dịch học mô tả ở đây á, thì ông đã trình bày rồi, gần như là xong rồi. Thì các chị có hỏi cái gì không trước khi tôi tóm tắt lại cái phần này? Có chị nào hỏi tại sao cái biểu đồ cái đường cong dịch là ngày nhập viện mà không phải là ngày khởi phát không? Không, cái đường cong dịch nó phải là ngày nhập cái ngày khởi phát chứ không phải ngày nhập viện. But anyway, so nếu mà các anh chị không có thắc mắc gì thì tôi sẽ tóm tắt lại cái phần này nãy giờ thầy đã nói ha. Thì cái phần dịch học mô tả thì thông thường là mình sẽ mô tả lại ba cái điểm chính, đó là thời gian, địa điểm và con người. Thì trong cái thời gian thì mình sẽ mô tả về cái thời gian của theo cái biểu đồ mà ông vừa nói, tức là cái đường cong dịch. Còn địa điểm thì mình xem những cái ca đó nó phân bố như thế nào tại cái vùng đó, thì mình có thể mình đưa ra một số cái giả thuyết về nguyên nhân hoặc là cái đường lây. Chẳng hạn nếu mà cái ca nó phân bố dọc theo một cái con sông hay là theo một cái đường gì đó, thì mình có thể là mình định ra là cái nguồn lây có thể, tức là mình không có xác định được, mà cái dịch học mô tả mình chỉ nói là cái đường lây có thể nó là như vậy để mình tìm cái giả thuyết tiếp theo. Còn về cái con người thì mình sẽ mô tả những cái đặc điểm về lâm sàng và cận lâm sàng. Thì sau khi mình gom hết tất cả ba cái mà thời gian, địa điểm và con người, thì mình mới lượng giá chung những cái thông tin đó lại thành một. Vậy thì mình xem về cái nguồn lây có thể là cái gì để mình đưa ra cái giả thuyết để cho cái nghiên cứu tiếp theo, hoặc là cái nguồn lây, hoặc là cái đường lây như thế nào, hoặc là cái tác nhân gì. Đó là cái mà cái dịch học mô tả mình mong muốn. Tức là mình nói chung là mình sẽ tóm lại dịch học mô tả là mình sẽ nói về thời gian, địa điểm và con người, sau đó mình lượng giá hết những cái thông tin đó lại, rồi mình sẽ đưa ra những cái giả thuyết có thể về tác nhân, về cái nguồn lây, hoặc là cái cách lây truyền. Đó là cái thông tin mà cơ bản nhất về cái dịch học mô tả. Không biết anh chị nào có cái câu hỏi hay là cái thắc mắc gì không ạ? Mời chị. epidemic threat. Because I think it is because I think a threshold can be the line, not a curve like that. Yeah, that's a good question. A question about the epidemic threshold. Now, Dr. Tong explained some moving average. So this up and down line is a real number of the disease, and after moving average, now we can draw this yellow seasonal baseline, smooth lines. When we set up epidemic threshold, we have a lot of discussions and many theories. Some textbooks said maybe seasonal baseline plus one standard deviation or two standard deviation. Standard deviation, maybe you've learned in university days or college days, but there's no concrete or definite definitions about epidemic threshold. Dr. Ito, maybe you have another comment, or you can comment later. But in influenza in Japan, we usually create epidemic threshold of influenza outbreak, seasonal baseline plus. So baseline plus. So baseline plus minus standard deviation.
So we usually recruit these formulas. So that's why seasonal baseline plus standard deviation. So we can draw this red line. And the lower one is minus. So the red line is the baseline. Yellow one. No, the red line. Red line is epidemic threshold. So more than 2 standard deviation, we can think maybe it is outbreaks or epidemics. So, Dr. Tan, yeah, Các anh chị rõ chỗ này chưa ạ? Nếu mà chưa rõ thì tôi giải thích lại. Thì khi mà cái số liệu cái đường mà lăng nhăng đó là cái số liệu thật. Còn cái số liệu mà màu vàng á, tức là nãy giờ mình làm cái moving average, tức là mình vẽ lại cái đường đó nó có vẻ nó uyển chuyển hơn một tí. Còn cái đường mà màu đỏ tức là cái đường là cái ngưỡng, tức là vượt trên cái ngưỡng đó người ta gây dịch. Thì thông thường thì người ta có nhiều cái giả thuyết để người ta làm cái đường gây dịch đó, nhưng mà thông thường mọi người đồng ý là cái baseline đó người ta cộng cho 2 cái SD, tức là cộng 2 cái độ lệch chuẩn để ra cái đường là cái ngưỡng. Nếu mà qua cái số liệu mà của cái vùng đó tại cái thời điểm đó mà nó trên cái mức đó thì mình gọi là cái điểm gây dịch, tức là mình có thể xem nó là dịch, tức là cái mức độ. Cái đây là người ta dùng như vậy để người ta nói là cái mức cái đường báo dịch đó. Tại sao nó lại cao? Tại vì cái số liệu mà số liệu thật của mình đó, nó không phải là tuần nào tháng nào nó cũng đều ngang nhau như vậy. Tức là ý của chị nó là tại sao cái đường đó nó không thẳng mà nó lại lên xuống. Tức là cái số liệu thực của mình nó không phải là một đường thẳng, thì cái đường báo dịch thì nó cũng phải theo cái đường mà cái số liệu thật thôi, chứ không thể nào là cái đường ngang được. Các anh chị hiểu chỗ đó không ạ? Còn có ai chưa rõ không? Tức là cái số liệu thực của mình nó cong thì cái đường báo dịch nó cũng phải cong chứ nó không thể thẳng được. Còn khi mà mình học cái lúc trước mà mình học người ta vẽ cho mình có cái lúc mà học cái dịch học cơ bản á, thì người ta vẽ một cái đường thẳng, tức là để cho mình dễ hiểu là đó là cái đường báo dịch. Nếu mà trên cái đường đó thì gọi là có dịch, còn dưới thì mình coi là nằm trong cái ngưỡng là coi như là bình thường. Thì khi mà mình trên thực tế khi mà cái số liệu giám sát thì cái số liệu giám sát mà cái số liệu này nó là cái seasonal á, tức là cái số liệu thay đổi theo mùa, thì nó không thể nào nó nằm trên một cái đường thẳng được, mà nó phải có cái lên xuống theo mùa. Vậy thì cái đường báo dịch nó cũng sẽ theo mùa, được chưa? Đúng rồi, đó là cái từ threshold, tức là cái ngưỡng báo dịch. Nếu mà dịch chính xác cái từ của Việt Nam là cái ngưỡng báo dịch. Nếu mà cái số liệu mà giám sát của mình nằm trên cái số liệu đó thì mình có thể nói nó là dịch. Vậy thì cái đường đó thì nói thêm một tí là cái đường đó nếu mà số liệu nó vượt trên đó thì mình có thể nói thôi. Tại sao tôi nói là có thể? Tại vì một số cái số liệu nó có thể là nó nằm trên con số đó, nhưng mà nó không phải là dịch. Có thể là mình thay đổi cái này cái kia, chứ thay đổi về cái hệ thống giám sát, hay thay đổi về cái định nghĩa ca bệnh, hay là thay đổi về nhân viên. Tức là một cái nhân viên mới, chẳng hạn một nhân viên mà mới vào một cái chỗ nào đó, người ta rất là quan tâm tới cái bệnh đó, là người ta tăng cường người ta điều tra, thay vì cái số liệu giám sát của mình là giám sát thụ động, thì người ta lại giám sát luôn cả cái thụ động, cộng thêm cái thụ động, người ta cộng vô thì nó cao hơn cái con số đó. Vậy trước khi mà mình nói nó có thể là dịch hay không thì mình phải xem xét lại những yếu tố có liên quan đó. Cái baseline tức là cái số liệu thực của mình vẽ trên cái moving average. Còn cái threshold tức là mình cộng 2 cái SD để mình lên cái đường là đường dự báo dịch. Tức là khi các chị thì nó quay lại một tí về cái thống kê ha. Cái thống kê thì giả sử cái đó là cái số liệu này là nó tuân theo một cái phân phối bình thường đi, gần như bình thường, thì lúc đó mình mới sử dụng SD. Chứ bình thường mình không sử dụng SD thì nó tuân theo phân phối bình thường, mình sử dụng SD thì cái lúc đó thì khi mình tính là cái con số đó nó vượt ra khỏi 95% cái số liệu dự báo này, thì lúc đó mình mới gọi nó là dịch. Được chưa ạ? Cái dịch thì cái thông thường cái dịch thì mình không có chia nó là cao hay là thấp hay là gì. Tức là khi mà nó vượt qua con số đó mình gọi là có dịch, thì nó có dịch thì phải đi chống dịch thôi, chứ còn mình không có nói là dịch cao hay là thấp.
Còn cái chuyện mà khi mình chống dịch, cái thời gian mà cái vấn đề của mình cần phải làm như thế nào, nhanh hay là chậm, thì tùy theo vào cái mức độ nghiêm trọng của cái bệnh và cái khả năng lây truyền của cái bệnh đó nhanh như thế nào. Chứ mình không có nói cái dịch là nặng như vậy ha. Rồi các chị còn có Thank you very much. So now now I've summarized these lectures. So why it's important to carry out a descriptive epidemiology? Yeah, as a field epidemiologist or as a public health professionals, so descriptive epidemiology is the basics of the activities. So the first point is describe the clinical characteristic of a disease or public health event you are focusing on, and describing demographic characteristics of those affected or of the public health event you are focusing on, or identify or you have some idea about population at risks. So what kind of population, what kind of group are risk for, let's say, HIV infections or TB infections, and provide some ideas about what is the cause or what is the mode of transmission, what is the risk factors of some communicable diseases or some public health event you are focusing on. And maybe we will have some idea about what kind of public health intervention, public health action is suitable for this event. So, sorry. So this is some sort of important slide or take-home message of this slide. When you, as a public health professionals or field epidemiologists, so whenever you collect the data of cases or data of the public health event, you can summarize the data according to time, place, person. That's a descriptive epidemiology. And after that, so you will have some idea about cause of the disease, risk factor of the disease, source of the disease, or whatever. Then you can move on to the next step, public health actions, public health interventions. So please remember, the important message, important word is the time, place, person. So as a field epidemiologist or as a public health professional, time, place, person is very important, and please keep these three words into your brain. As far as I'm concerned, I'm always stressed to my trainees, FETP trainees in Japan, every day, or whenever you look into the surveillance data, you have to summarize your data according to time, place, person. So that's a message of the descriptive epidemiology.